piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. Show me easy, show me the heartache.
அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Shared Vision for a Better World, Sustainable Development Goals 17, Partnership for the Goals என்றும் தலைப்பில் நடைபெற இருக்கும் இன்றைய Stakeholders Conclave நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோகத்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் சார்பாக இங்கு வருகை தந்துள்ள மதிப்பிற்குரிய விருந்தினர்கள், சிறப்பு நிபுணர்கள், பேராசிரியர்கள், தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த விழாவின் ஒரே நோக்கம் நிலைத்தன்மையையும் முன்னேற்றத்தையும் தரத்தையும் வலுப்படுத்தக்கூடும் முயற்சியாக உருவாக்குவதே. BIS பற்றிய ஒரு சிறு அறிமுகம். BIS இந்திய தரநிலை நிறுவனங்களில் 1947 ஆண்டு நிறுவப்பட்டு 1986 பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என பெயர் பெற்றது. நம் நாட்டில் தரநிலைகளை அமைத்து பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்யும் தேசிய தரநிலைகள் அமைப்பாக விளங்குகிறது. தரத்தை மட்டும் அளிப்பதல்ல, கல்வியில், தொழில்துறை, நுகர்வோர் என அனைவரையும் இணைத்து தரமும் நிலைத்தன்மையும் கொண்ட வாழ்க்கை முறையை தொடர்ந்து செயல்படுத்தி வருகிறது. இன்றைய நிகழ்வில் எங்களை போற்றி வருகை தந்துள்ள சிறப்பு விருந்தினர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். முதலாவதாக BIS சென்னை கிளையின் முதநிலை இயக்குனர், பிரிவு தலைவர், விஞ்ஞானி, மரியாதைக்குரிய SD தயானந்த் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்களுடன் இணைந்து புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையின் பேராசிரியர், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் G ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்களுடன் இணைந்து புதுச்சேரி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறை பேராசிரியர், மரியாதைக்குரிய டாக்டர் செந்தில்குமார் ஐயா அவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். மேலும் இந்த விழாவில் இன்னும் சிறு நேரத்தில் நமது புதுச்சேரியின் துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களும் நம்முடன் இணைய இருக்கிறார்கள். இந்த விழாவினை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு. இன்றைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கான்க்ளேவ் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பின் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் 17க்கு ஏற்ப பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் தி கோல்ஸ் என்றும் கருப்பொருளை மையமாக கொண்டு நடைபெறுகிறது. தரநிலைகள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, தொழில் பாதுகாப்பு, கல்வியல் கூட்டாண்மை ஆகியவற்றை இணைத்து நிலைநினைத்து எவ்வாறு உருவாக்குகின்றன என்பதையும் BIS எடுத்துக்கொண்டுள்ள பல்வேறு முயற்சிகள் பற்றி வெற்றி கதைகளையும் அரசாங்கம், தொழில், கல்வி இணைப்புகளை பற்றியும் இன்று பகிர்ந்து கொள்ள போகிறோம். இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்வை துவங்குவதற்கு முன்னதாக இந்த விழாவுக்காக இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை பிரிவின் மூத்த நிர்வாகி, மரியாதைக்குரிய டாக்டர் G வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களையும் மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். இந்த நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. அனைவரும் தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்கு எழுந்து நின்று தமிழ் அன்னைக்கு மரியாதை செய்வோம். வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாறு வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே, தாண்டிடு நிலையினில் உனை விடுப்பேனோ, தமிழ் என் நாளும் தலை குனிவேனோ, சூழ்ந்தின்பம் நல்கிடும் பைந்தமிழன்னாய் தோன்றுடல் நீ உயிர் நான் மறப்பேனோ, செந்தமிழே உயிரே நருந்தேனே, செயலினை மூச்சினை உனக்களித்தேனே, நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு நன்
அதேபோல BIS மனகீதம் பாடலுக்கும் அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லா சூரியனும் எல்லா கடல்களும் எல்லா வானமும் எல்லா விண்மீனும் கொண்டாட்டம் இனி அனைவரின் வாழ்க்கை. இந்த உறுதியெடுப்போமே, வரும் பாதையில் அனைவரின் கனவுகளை நாம் சுமந்தே என்றும் செல்வோமே. நாம் படைப்போமே, வடிவமைப்போமே. நாம் படைப்போமே, வடிவமைப்போமே. புது பாதை அமைப்போமே. புது எண்ணங்கள், புது யோசனைகள், திறனின் புது தோற்றங்கள். நாம் எங்கு சென்றாலும் எத்திசையில் சென்றாலும் சேர்ந்தே நடப்போமே. வாங்கீதம் அமைப்போமே, அந்த நம்பிக்கை விதைப்போமே. அந்த வானத்தின் ஒவ்வொரு வானவில்லை நாம் பூமிக்கு அழைத்திடுவோமே. நாம் படைப்போமே, வடிவமைப்போமே. நாம் படைப்போமே, வடிவமைப்போமே. நாம் படைப்போமே, வடிவமைப்போமே. புது பாதை அமைப்போமே. நன்றி. அனைவரும் உங்களிடம் இருக்கையில் அமருமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சிறப்பு செய்தல். இன்றைய சிறப்புரை ஆற்றவர்க்கும் விருந்தினர்களுக்கு சால்வை மற்றும் மரக்கன்றுகள் கொடுத்து மரியாதை செய்ய திரு ST தயானந்த் அவர்களை அழைக்கிறோம். முதலாவதாக டாக்டர் J ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து ஒரு சிறு மரக்கன்று கொடுக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து டாக்டர் செந்தில்குமார் நடராஜன் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யப்படுகிறது. சால்வை அணிவித்து ஒரு சிறு மரக்கன்றை எங்களது அன்பின் வடிவமாக கொடுக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து டாக்டர் V வெங்கடேஷ் அவர்களுக்கும் சால்வை அணிவித்து மரக்கன்று ஒன்றை இப்பொழுது நாங்கள் பரிசாக வழங்குகிறோம். நன்றி. ஒவ்வொரு சிறந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அன்பான வரவேற்பு அடிப்படை. இப்பொழுது வரவேற்புரை வழங்க BIS சென்னை கிளையின் இயக்குனர் திரு அருண் புச்சக்கயலா அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். Honorable Chief Guest Shri K. Kailasnathan, Honorable Lieutenant Governor Pondicherry, esteemed delegates, respected technical experts, valued stakeholders from industry and academia, and all participants, good morning to all of you. On behalf of Bureau of Indian Standards Chennai branch office, it is my immense pleasure to welcome you all to this crucial stakeholders conclave. Our theme for today is Shared Vision for a Better World, which aligns perfectly with
Sustainability Development Goal 17, SDG 17, Partnerships for the Goals. This theme underscores a fundamental truth that achieving global sustainability and quality excellence is not a task for any single institution, but it is a collective responsibility that requires deep, coordinated action. You all agree with me that BIS is one of the important pillars for driving the quality infrastructure of our nation. To do this effectively, we must continually build bridges of partnership, listening to industry's needs, engaging with academia's expertise, and ensuring consumer safety. I assure you that today's conclave is designed to be an engaging and constructive session. I truly believe that when we all work together, we become a dominant, positive force for progress and sustainability. Your presence here today signifies your commitment to this shared vision. With great anticipation for the productive discussions ahead, I welcome you all once again. Thank you. நன்றி ஐயா, உங்கள் உரை இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறந்த தொடக்கமாக அமைந்தது. அடுத்ததாக, பார்ட்னர்ஷிப் என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சி மட்டுமல்ல, பகிரப்பட்ட எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் பாதை. இன்றைய நிகழ்வின் நோக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ள திரு S.T. தயானந்த் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். Honorable Chief Guest, Shri K. Kailasanathan, Honorable Lieutenant Governor, Government of Pondicherry, esteemed speakers, Dr. Sendil Kumar Natarajan, Professor, Department of Mechanical Engineering, NIT Pondicherry, Dr. G. Srinivasan, Professor, Department of Chemical Engineering, Pondicherry Technology University, and Dr. V. Venkatesh, MS, Senior Administrative Grade, Specialist Surgery, IGGH and PGI Pondicherry, distinguished stakeholders, our licensees, our all stakeholders from the jeweler industry, ASEAN hallmarking centers and academia. Good morning. Anavarakum Kale Vanakkam. The theme for today's conclave is Shared Vision for a Better World, anchored in SDG 17, Partnership for the Goals. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் எஸ்டிஜி கோல்ஸ் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ஒரு 17 கோல்ஸ் இருக்குது. வரும்போதே யூ குட் ஹவ் சீன் இட், வழியிலே தான் இருந்தது. அது வந்து வி ஹவ் ஆல்ரெடி அச்சீவ்டு ஸோ மெனி திங்ஸ் இன் அவர் கோல்ஸ். ஒன்லி யூ ஷுட் நோ இஸ் த டார்கெட் இயர் இஸ் 2030 அண்ட் வி ஆர் வெரி நியர் டு தி டார்கெட். அதனால் இப்போ வந்து வி ஹவ் கம் டு தி லாஸ்ட் கோல், தட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் தி கோல்ஸ். ஹவு டு achieve these goals by 2030 and who are all the partnerships. We recognize that realizing sustainable development goals requires collaboration that transcends traditional boundaries. This purpose of this conclave, we already had a conclave at Thiruvallur. This is the second conclave at Puducherry. The basic purpose is to bridge knowledge and application. We aim to administer foster a dynamic environment where the technical expertise meets the practical requirements and challenges faced by our different stakeholders. And to cultivate partnership, we are here just not to share information, but to build durable bridges of cooperation. This involves sharing perspectives, understanding mutual challenges, and jointly formulating strategies to enhance quality, safety and sustainability across the sectors in the region. And the key objectives for today, what we are going to take today is, specifically by the end of this conclave, we aim to achieve the following 3 strategic objectives: to inform and educate on BIS initiatives, to facilitate technical dialogue, to gather actionable inputs. So in the first, to inform and educate BIS initiative, we will provide all the comprehensive overview of the latest standards, policies, quality initiatives spearheaded by the BIS.
And to facilitate the technical dialogue, we have our experts from NIT Pondicherry, Pondicherry Technology University, as well as Government Hospital, Pondicherry. And we should take the last point is the gather actionable inputs. So we invite comments from each and every one of you, honest comments and feedbacks to achieve our sustainable development goals. With these objectives clearly defined, we set the stage for a highly productive day of learning, discussion and strategic alignment. Thank you. We look forward for a successful conclave that translates knowledge into real world impact. We now proceed directly to our first session. Thank you very much. நன்றி ஐயா, உங்களின் விளக்கத்தால் இன்றைய பயண திசை தெளிவடைந்துள்ளது. அடுத்ததாக இப்போது நாம் தொழில்நுட்ப அமர்வுகளுக்கு துவங்கவிருக்கிறோம். அறிவும் அனுபவமும் இணைந்த தருணங்கள். முதல் பேச்சாளராக திரு செந்தில்குமார் நடராஜன் அவர்களை அழைக்கப் போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி ஒரு சிறு இன்ட்ரோ. புதுச்சேரி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறை பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் செந்தில்குமார் நடராஜன் அவர்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையின் பேராசிரியராகவும் மாணவர் நலத்துறையின் டீனாகவும் புதுச்சேரி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் பணியாற்றி வருகிறார். பொறியியல் பட்டமும் எரிசக்தி துறையில் தொழில்நுட்ப முதுநிலையும் பெற்று ஐஐடி மெட்ராஸில் சூரிய ஆற்றல் தொடர்பாக ஆராய்ச்சியில் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர். சூரிய ஆற்றல் துறையில் 7 இந்திய காப்புரிமைகள், 92 சர்வதேச ஆய்வு கட்டுரைகள் மற்றும் 4272 மேற்கோள்கள் பெற்றிருப்பது இவரது சாதனைகளில் சில. தொடர்ந்து 3 ஆண்டுகள் எல்சைவர் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி USA வெளியிட்ட உலகின் முன்னணி விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம்பெற்ற பெருமையும் இவருக்கு உண்டு. பல தேசிய சர்வதேச மாநாடுகளில் அழைப்பு பேச்சாளராக 83க்கும் மேற்பட்ட விருந்தினர்கள் உரை, 6 முனைவர் பட்ட மாணவர்களையும் வழிநடத்தி வருகிறார். இவ்வளவு சாதனைகளை கொண்ட சூரிய ஆற்றல் ஆராய்ச்சியின் ஒளியூட்டும் நாயகன் டாக்டர் செந்தில்குமார் நடராஜன் அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்துடன் மேடைக்கு அன்போடு வரவேற்கலாம். You will change it. Yeah, thank you so much for the introduction. So first of all, I thank all the experts who developed the standards for the industry people. For that purpose only we are celebrating the World Standards Day. So first of all, I thank the experts who gave the standards to the public and industry people and the stakeholders, everything. So with that, I will start my speech. So today's thing is solar energy we are going to see. With the main prime aim of this theme of this World Standard Day is SDG 17, partnership for the goals. But however, how this will be related to solar energy, that we will see at the end of this slide. So I am working as a professor, already it has been told. Now, yeah, hand mic is better. So I will teach through English as well as Tamil also I will discuss, so that it will be easy for you. So today we are going to see about the what is my sustainability and wherever a country stands. With that, we are going to see what is solar energy and what are the technologies are available in solar energy. Because if you see the SDGs, in 6 and 7 it will be covered. So mainly clean water and sanitation, and then affordable and clean energy. That is the thing, 6 and 7. However, the theme of this World Standard is 17. We will cover all these things at the end.
So we'll see how this, now our India rating is 99th position. So in order to become top 50, what are the steps we have to take with respect to the SDGs, that is partnership for the goals, and what are the research activities we are doing at NIT Pondicherry with respect to solar energy, that also I will discuss. This is the main agenda of this. Due to the time constraint, I will go very quickly. If you want to stop somewhere, please stop it and then you can clarify your doubts. It's not working. You can come this. Yeah. Next. So sustainability அப்படின்னு என்னன்னா, இந்த வேர்ல்டு நமக்கு மட்டும் சொந்தம் கிடையாது, எல்லாருக்குமே சொந்தம். ஓகேங்களா? நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை நம்ம மட்டும் பயன்படுத்திட்டு போயிட்டு வர சங்கதிகளுக்கு எதுவுமே விட்டு கொடுக்காம நம்மளே எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் சஸ்டைனபிலிட்டி கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் த திங், மெயின் திங், சஸ்டைனபிலிட்டி. ஸோ ஹியர் இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் SDG, பிஃபோர் SDG it was Millennium Development Goals, only 8 goals were there. In that, now everything was compressed initially. Now after that it was expanded to 17 goals. So if you see, very easily you can remember all these goals. SDG, that is starting from poverty to end partnership goals. Anyone, உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி நாம வச்சுக்கிறது தெரியுமா? அது SDG goals இது புதுசா இருக்கா? யாருக்காவது தெரியுமா SDG பத்தி? இண்டஸ்ட்ரி பீப்புளுக்கு SDG பத்தி என்னன்னு தெரியும்ல? சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். இது வந்து 2015ல் இது பண்ணாங்க, ரியோ டி ஜெனீரோவில். நம்ம 2030க்குள்ளே எல்லாத்தையும் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். மற்ற கண்ட்ரி 167 countries are there along with India. So now our Indian, that is India's position is 99. Very easily you can remember, starting from poverty to end. Even if you ask me where is the 6th position, which I can easily say, very easily you can remember, because first you should know what is SDG and what are the SDGs are there, then only you can act on it. That is the thing. So very easily poverty means, first you have to remember, that is poverty. Second is, if you have poverty means, that is hunger will come. So no money means hunger. So very easy, second thing you can remember. And third thing, if you have hunger and poverty means health also will spoil. So that is the third thing. And the fourth thing is, if health is spoiled means no education. The fourth thing. And fifth thing is 1 to 10 I am going to rate it here. Fifth is the normally equal gender, so equal gender equality. And sixth is the morning 6 o'clock, what you will do? You will go for sanitation. So easily you can remember the sanitation. So clean water and sanitation. And seventh, after that you will operate your LPG. Energy is needed. So affordable and clean energy. And eighth is after that you have to go to office, I have to prepare for decent work and economic growth. And then I have to 9 o'clock go to the office. Ninth is the industry and innovation and infrastructure. And 10th is the 1 to 10. So I am in the bottom, reduced inequalities. And 11th is the 2 tower, you can remember. So it is sustainable cities and communities. And 12th is the 12 o'clock, I am very hungry, I have to eat. So responsible consumption production. And 13th is the 1 o'clock, so very hot climate action. And the 2 o'clock, very hot, so I want to go and swim. So you can see life below water. And 15th is the after water, I have to come to land for take rest. That is the life on land. After land, I will be very peace. That is related to peace and strong institution. And 17th, once I am peace, I will call all the people for the partnership. This is the way to remember this very easily. So anyhow, Professor Srinivasan is there to more elaborately he will give about the SDG. So now we will go to this next slide. So these are the pillars of the SDG: people, planet, partnership and peace and prosperity. With this only all these things are made. இதை நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். மக்கள் நம்ம என்ன பண்றோமோ இங்கே அதை வச்சு தான் இந்த 17 goals மேக் பண்ணியிருக்காங்க. So here I already told you, sustainability means meeting present human needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs, balancing economic, environmental and social factors to ensure long-term well-being and resource availability. நம்ம இன்னைக்கு ரிசோர்ஸை நம்ம மட்டும் சாப்பிடாம வரவங்களுக்கும் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஆப்டிமம் எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ நல்லது. தட் இஸ் கால் சஸ்டைனபிலிட்டி. தட் இஸ் த திங். ஸோ திஸ் வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை யுனைடெட் நேஷன் ப்ரூட்லேண்ட் கமிஷன் 1987. So now where our country, these are the 3 main factors involved in that all the SDGs, that is environmental dimension, social dimension and economic dimension. These are the things. So yeah, the resources is not only for us, all the creatures will be there to enjoy here in this planet. That is the thing. Next. So here it is in the 17 SDG, every year they will evaluate. That is the thing. So that was mainly evaluated by Niti Adiyu and with supporting all collaboration of Ministry of Statistics and Program in Implementation and UN and Global Green Growth Institute. These are the people will evaluate every year. Every 5 years it will be evaluated. So every year the ranking also will be given state-wise. Next.
So if you see here, the ranking will be 0 to 49 aspirant, and if it is 50 to 64, it is performer. Front runner means 65 to 19, and achiever is 100. So our that is Tamil Nadu and Puducherry, it is 74 score. You can see here state-wise. But overall combined state-wise, India's rank is 67th rank. So anyhow, more information you will get from the Srinivasan. Next. So this is all about the sustainability. You can see here our India's place is 99th out of 167 nations. First is Finland, and second is Sweden, and third is the Denmark. Now this is the 25th, 2025 statistics, 99th place. Now we have to come, because now this year only we entered in the 100, 1 to 100. Now we have to move to 50. In the 1 to 50 you have to move. For that, what you have to do, we have to achieve all the initiatives of the SDGs. So now here, just to go back. So in the SDGs, what they are planning, our 50%, our electricity requirement should be met from the renewable energy. Like that, the target 2050. After that, 2070, net zero carbon emission. That is the target we have. So we have to work for this 70, then only we can move to this 2050 and 2070. That's the thing. With this, I will go to the technical aspect of the solar energy. So solar energy பத்தி உங்களுக்கு நிறைய தெரியும், ஓகேவா? So from the sunலேருந்து நமக்கு solar radiation, that is diffuse radiation and beam radiation. Beam radiation is sunலேருந்து டைரக்டாக வர்றது beam radiation. Diffuse radiationன்றது அங்கே பட்டு மேகத்துலேருந்து பட்டு வர்றது diffuse radiation. So combinedly it is called as a global radiation. So in the spectrum, solar radiation spectrum, it is short wavelength ன்னு சொல்லுவாங்க, shorter wavelength. That is very solar spectrum is 0.1 to 3 micrometer only range, whereas the thermal radiation is 0.1 to 100. So it is very, very short. Solar radiation is very, very short. Spectrum is very, very small. So we have to capture it effectively. That is the thing. So you can easily remember this number, because those who are going to work in the solar energy, this number is important, and the temperature, all those things. Because if you are going to use the concentrating system, you have to track the sun from morning to evening. காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சன் மூவ் ஆகிறத நம்ம ட்ராக் பண்ணணும். அந்த ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்ம பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். ஸோ சன் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி, எர்த்து டு சன் டிஸ்டன்ஸு, அந்த எர்த்தோட டயமீட்டர், சன்னோட டயமீட்டர், அண்ட் டெம்பரேச்சர், அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர், ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ நோ தட் while doing the calculation. So very easily you can remember this 10 to the power of 9, 7 and 11. So prime number ஞாபகம் வச்சுங்க, 7, 9 and 11. 7 is the 10 to the power of 7 meters is the diameter of the earth. 10 to the power of 9 is the, that is diameter of the sun, and distance is the 10 to the power of 11 meter. So we very easily you can remember this. Next, if time up means you can tell me. So these are the three seasons are there: summer solstice, winter solstice, and then equinox. You can see the sun 23.5. ரொம்ப டிக்ளேஷன் ஆகும்போது சன் இப்படி வரும், நமக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வரும். தட் இஸ் -23.5 + 23.5. மார்ச் அண்ட் செப்டம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரும், 0 கரெக்டாக நம்ம ஹெட்டுக்கு நேராகவே இருக்கும். That is the thing. So accordingly you have to track the systems based on the calculation. So this is the thing, information. In December month -23.5, and in the June month it is +23.5. March and September it will be 0. So these are the angles are there. From the above the earth atmosphere, it is 1327 watt per meter square is available. எர்த்துக்கு மேலே இவ்வளோ தான் இருக்குது சோலார் ரேடியேஷன். அது நம்ம எர்த் பூமிக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லாசஸ் ஆகி அரௌண்ட் 1000 watt per meter square only we are getting, almost 1 kilowatt per meter square. This is the thing you are getting. So now we will see the technologies, and then extensively what we have done in the technology we will see. So solar water heating system is there, so that you know very well this is the mother of the solar devices. நம்ம எப்படி காரை வந்து நம்ம வெயிலில் விட்டுட்டோம்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ரொம்ப சூடாக இருக்கும். The same principle only it is adapted here. It is called greenhouse effect. So இங்கே எப்படின்னா from the sun we are getting the shorter wavelength. Once it is enter into the car, it will become, after multiple reflection, it will become longer wavelength. ஸோ அதனால தான் கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன்னி பிளேசஸில் பார்க் பண்ணும்போது ரொம்ப சூடாகிடும். ஏன்னா it has the same glass has the property will not allow the longer wavelength to pass out, but it will allow the shorter wavelength. From the sun we are getting the shorter wavelength. Once it is entered into the car, after multiple reflection it will become longer wavelength. So that's why car become very hot actually once you enter into the car. The same principle only we adapted in all our solar devices. Wherever you see the transparent glass, so this is the principle, greenhouse effect. You can see this is the water heating system, and that is the conventional, that is ETC, evacuated tube, that is evacuated tube collector, and that is conventional water heating systems are there. And for solar heating for houses, in western country we have to heat the houses. Wherever you see the glass surfaces will be there. That is transparent glass. Next. And this is for the desalination.
This is single slopes. We want to convert the brackish water to drinking water. That's potable water. These are technologies are available. This is called solar desalination, single slope, double slope. Lot of technologies are there further. Next. So this is a drying, solar dryer. So if you want to keep your food substance for a long time, you have to remove the moisture content. For that moisture content, we are utilizing the solar energy. That is transparent glass is there. So we have done lot of work in the solar dryer. We have donated one dryer to our fisherman community. That is a solar dryer here. So this is the basic principle for the solar dryer. Wherever you see the glass, it is greenhouse effect. So this another thing is cooking. Solar cooker you might have seen. This is the box type. This is the parabolic type cooker. In Tirupati you might have seen in the cooking place they are using the solar dish only. They are producing the steam. The steam is utilized for the cooking purpose. And the steam எடுத்து தான் cook பண்றாங்க. So அதுக்கு இது வந்து cooking, this is concentrated type. This box type is greenhouse effect type. You can come nearer to that. So this is the power generation. You can use solar panel வச்சு நம்ம power generation பண்ணலாம். And this is the thermal side also we can develop. Thermal side, solar parabolic dish, solar parabolic trough. This is solar tower. These are the technologies are available. This is all concentrating type. Concentrating means you have to tracking system is you have to track the sun from morning to evening for the power generation. This is the concentrating type. This is line type, that is point focus type. This is also point focus type. Next. So this is the greenhouse effect, that is greenhouses, solar greenhouses. So if you want to make the growth of the plant effectively, you have to, in a controlled manner, you have to grow. For the solar energy is required, that can be trapped here, so that whatever energy is required for the plant grow, it will be given. That is the thing. The last one is, that is solar trough. It is for thermal power generation. You can generate the steam, and the steam can be utilized for the power generation. So this is another technology, CLFR, compact linear funnel reflectors. This is the thing. All are in the parabolic only. From the bird's eye view, if you see, it is a parabolic shape. But very difficult to make a bigger size. That's a smaller size we have made. This is the concentrating type. That is solar power tower. This is only possible in the desert region only. In the residential it is not possible. This is a huge amount of area is required. Heliostats. It's called heliostat. Each time we can track the mirror continuously. Next. So this is the point focus solar parabolic dish. It is the highest conversion efficiency when compared to the others. Lot of scope is there. So these are all the solar things, solar technology will be utilized for the SDG 6 and 7, so that you can enhance your things, so that our rating will be more. If you use the things system for your, say for example, if you in your house, if you put the solar energy, all this accumulated, the gigawatt will be there. Required gigawatt you have to achieve. So if you meet this gigawatt, our rating will be our state rating will be more actually with this. Not moving. I think battery. No. Go on. Yeah, we are working in the concentrating solar power systems. That I will show. Whatever the system we developed in our institute, that I will show to you. Okay. Go back. So this is the main is the solar concentrating system. One is linear reflector, solar parabolic trough, central tower or solar tower, and the solar parabolic dish. This is ரொம்ப புதுசு இல்ல இதெல்லாம் நம்ம ஆர்ச்சிமெட்ரிக் பிரின்சிபல்ல யூஸ் பண்ணதுலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Only technology only layer by layer only we are changing. We are not changing the entire things. If you see the efficiency, 80% efficiency, that is solar to thermal conversion is 80%. Again thermal to electrical, it is efficiency will be very less, but this will be a huge scope is there for that solar parabolic dish. Almost concentration ratio 8000 means from the above the atmosphere, that is 1327 I said watt per meter square. When it's coming to the earth, moving over, it is 1000 watt per meter square only. It is 8000 times multiplied. Flex is multiplied, you can concentrate. So huge amount of scope is there to use this solar parabolic dish. Its efficiency will be, thermal conversion efficiency will be 80. So thermal to electrical will be different. So this is the Germans used the solar parabolic reflector to burn the woods. Archimedes used the parabolic mirror to burn the enemy ships. You might have heard the story about that. Archimedes burned the enemy ship. This is the same concept only. He used the parabolic mirror only. Those days itself we are using, since we are using the same thing, but only technology is changing. What is the things?
So here the main thing is receiver will be there here. This is the main part of the thing to convert the solar energy to thermal energy. This is called the concentrator. This is the concentrator. This is the receiver. These are the main technical things. That is two main components are the receiver and then concentrator. This is the thing. So in ideal case, 46,000 times you can improve, but no one has produced. In the reported, in the research paper report, up to 8,000 only it is given, but ideal case is 46,000 times we can go. So 46,000 into 1,000 times we can produce the, in the childhood you might have played with the lens, match, ignite the matchstick, same concept only, that is for lens, refraction, this is for, we are using the, that is mirrors for reflections, that is the thing. So here the dish, that is different rim angle is there, less than 90 degree and greater than 90 degree. This is for cooker and for power generation. Like that systems are there. So if it is time up means you can tell me. Okay, next. You can go for. These are the technology. I will show you things. This is the glass facet concentrator. This is the glass facet concentrator. You can go fast. Next one. This is also another glass concentrator solar power dish. It is a continuous full mirror. But nowadays fabrication is very difficult actually. That's why going for pieces. This is also another full surface parabolic concentrator. So this is also textured membrane. So membrane, suppose if you use glass surface, a lot of scratches will be there. What will happen if the sun rays falls on the scratches? It will, instead of concentrate, it will diverge. So அது வேற எங்கே போய்டும். So அதுக்காக வந்து membrane they used actually. By using vacuum technology, they will pull the membrane at the back side so that they will acquire the parabolic shape. So it is very difficult to, small shape means it is very easy to fabricate, but bigger size means very easy, it is very difficult to fabricate. For that purpose only we are using small segment mirrors. Okay. These are the multi-membrane. So due to time constraint, I will go very fast. Okay, I will show the picture whatever we have done. It's not changing it. Otherwise, there you can. So these are the tracking system will be used. This is the system we developed at NIT Pondicherry. No, this is at IIT Madras. This is solar power dish. Okay, no? Okay, change. So this is the system we developed. Center part is the receiver and then concentrator, and this is for solar parabol trough. We have done some numerical work also in this. Show that. And this is main thing is one side this is a direct steam generation. One side water will be entered, other side steam will come. So what will happen? Some sagging problem will be there. That also we addressed here. So இது ஒரு பக்கம் ஸ்டீமும் இன்னொரு பக்கம் வாட்டரும் வரதால கொஞ்சம் அப்படி பெண்ட் ஆகும். அந்த பெண்டிங் ப்ராப்ளத்தை மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம். So another thing is compact linear funnel reflector. For that receiver is very, very important. Trapezoidal shape receiver. There also we have worked some numerical simulation we have done. And this is the issues and challenge the power tower, that is central tower. So here we are working the phase change materials, PCM. We are using the PCM to capture the heat for long time and then we retrieve it. This we will skip it actually. So we are also working in the concentrating photovoltaic. Okay, concentrating photovoltaic solar. So instead of in the PV panel, whatever you are seeing, it is not tracking. It is not under tracking actually. It is kept at the one place. Which place? It will be in the facing south. So here we are using the. I worked in the project related to that. That is internal dynamic tracking. So from the outside, if you see, it will be stationary only. But internally, lens will be moved up and down so that to track the sun effectively. So that system I will show to you. Go fast. So this is the concentrating photovoltaic. So we have used the Spectrolab solar cells. This is the cell we have used. This cell, each cell 30 watt and concentration 1025 times. These are the, once it is concentrated, some thermal management is required. That also we have done. Go fast, go fast. So we will show the whatever the system we developed with respect to the SDG 6 and 7 for the things. Yeah. Go, sir. These are all thermal management sites for the CPV. Go fast, I will. Go fast. So this is the system. No, next. Yeah, next. I'll show the picture. So this is the system. So this is the Israel have the patent for this. Here it is stationary from the outside. See stationary, but internally
the lens will be moved up and down and right and left. So this is called the that is ASPIS, Active Solar Panel Initiative System. So you can see this. We'll go directly to the things. So with respect to the partnership, these are the solar technology we have shown to you. So only thing is partnership for the goals means if you consider for ranking, this 17th goal will not come there in the state wise, only in the country wise only it will be calculated. But the state wise we can concentrate only on the 1 to 16 only. Into 6 and 7 is very, very important. So clean water and sanitation and affordable clean energy. Apart from that, our India, our country is making a lot of MOU with other countries. So that will act as a that will act as for the partnership for the goals, like India, Taiwan MOU and Indo-Japan and Indo-Sri Lanka, UK, India, all these MOUs are being carried out for this partnership for the goals only. So with respect to one other, that is energy and other aspect, they will go for the MOU. So with that, if you proceed in the long term, our partnership, our score will be more, our Indian score will be more. So now we will be in the band of 1 to 100. So later we will be in the, once the MOUs, everything will be, partnership will be increased, means 1 to 50 band will come. So with respect to SDG 6 and 7, what are the works we are seeing? There is work at NIT Pondicherry, I will show you. You can go fast if it is. So we are working the solar parable dish. This is for mainly for solar thermal, that is thermal energy, that is steam generation can be done here from solar energy to thermal energy. So once if you have steam, we can run through the Rankine cycle. Steam generation then we power edukalam. So adukku use avarudhu idu. So anyhow concentrating means heating will be there. So we have to, if we are use the CPV also at the focal point. So for the CPV means you have to cool the solar cells. For the nanofluid we have circulated. This is another technology we have. So different types of nanofluids we have used. Aluminum oxide. This is the CPV, concentrating photovoltaic. Each cell will produce 30 watt. Small cell. No need to use the bulky solar cell. Concentrating means its efficiency is around 36 to 40%. So this efficiency means electrical efficiency I am telling. You can fast it. So apart from that, we are working the low temperature thermal desalination. Thanniya vandu low temperature la evaporate panni, and evaporate panni cool panni namakku sea water drinking water maathalam. That is the low temperature thermal desalination technologies. No sir. This we collaborated with the NIOT. This is the system we have. In small satellite dish we have made. So this is another thing. Through DST project we have constructed one more dish at NIT Pondicherry. This is 12.6 meter square. Here we have double trumpet shaped reflector. This is the thing. So top side we have used TEG, that is thermoelectric generator use pannom. Bottom side CPV we have used, concentrating photovoltaic, to enhance the overall efficiency. So this is the way we have published a paper. You can refer this paper. This we got patent actually. This is a double trumpet shaped, like that we think. Top side we use the TEG, thermoelectric generator, and bottom side we use the CPV. So because we don't want to waste the solar radiation, that's why overall efficiency will be more. Next. The same thing only. So this is another thing. The receiver side also we are working. And this is the receiver. Copper we have made is a conical shape of the receiver. We have circulated the water, and the bottom side we have kept the CPV module, and the bottom side is the tracking system we have used. Make it faster. This is the tracking system. We have developed indigenous tracking system. This is the thing we have. Faster. So we apart from that we are working in the desalination con stem, that is con சோளம் ஓட ஸ்டெம் இருக்குங்களா, சோளம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டெம் இருக்குங்களா, அதை போட்டு desalination, we have used desalination also. That means we have filtered, it will be filtered for not that much extent. Some moderate amount TDS we have got it actually. This is the thing, you can see the difference between the that yellow color and the white color bottle actually. You can see that con stem we have used here. Con stem we have used here. And apart from that, this is another solar power dish. This is the dish we have in our institute. And apart from that, we are working the CPV, concentrating photovoltaic for power generation, electrical power generation. We are coupled with this CPV in the solar parabolic dish. So we have coupled with here DC power, the conical receiver we used. In the bottom side we have used the CPV, and then we have used the LTD technology also, that is converting the sea water to drinking water. That is the thing. So we are working in the solar desalination with the phase change materials. Next.
This is the single slope desalination setup we have. We are converting the sea water to drinking water. That's potable water. And required minerals will be added later. Next. So we have the setup for the desalination and then dryer also. Double slope dryer is there. We are drying the fish or vegetables, grapes, all those things. And then we are studying the drying, and that is for different aspect. For with respect to STG, we are drying the fish, actually drying the fish so that long time you can keep the fish. That is, instead of drying on the roadside, we have the dryer also. Dryer, inside the dryer, instead of drying at 6 hours to 9 hours, it will dry within 2 hours. The required moisture can be achieved in this machine. And moreover, it is hygienic manner, it will be there. So this dryer only we donated to our fisherman community at Karaikal. Through our central minister, we have donated the dryer. These are results only. If you use this PCM, all those things, the efficiency is more. That is the thing. Anyhow, these are technical details, scientific details that is not recorded here. But anyhow, shown here. With this, we got the patent also. That's why I want to inform to you. So very good results we got. So more that is even in your home also you can develop the systems. No. So this is the fins we have used to enhance the efficiency. Because ultimately, solar to thermal efficiency is very less with respect to the non-constant type. To enhance that, some attachment you have to do. That is the fins we have attached here, and then to enhance the efficiency of the system. So that is solid fins, hollow fins we have used, and then we got very good results of this. You can go. These are results only. But so almost 41% hollow fins and solid fin 21% enhanced. Efficiency is enhanced. And we have used the thing that is ridge guard. Ridge guard means in Tamil Pirkangai. We have used the Pirkangai for that to enhance the desalination process, to enhance the evaporation process for this. So desalination means evaporation and condensation. That evaporation process enhanced by this ridge guard actually. So this also very good results we got. You can go that. You go fast. So this is the next is the fiber. That is fibers also we have used here to enhance the efficiency. So for all these things we got the patent. Because experimental things we have done with respect to the solar, we got the patent, everything. It is 25.23% enhanced. Next. Go back. So this is the thing. Then the optimum number of ridge guard we have used in our studies. Almost 29.67% we got when compared to the things. That is convention system. We have tried with a lot of fibers also we used. Go first. So this is very good results we got, almost 200%. This thing is there when compared to the conventional. That is 3 liter if they get potable water means in our system almost 6.5 liter we got. That is the thing. In the conventional system 3 liter will come. That is output. We got 6.5 liter. So very good results we got. That is almost 102% efficiency is enhanced. It is more. So that is the thing. So it is the by using the augmentation of the evaporations and condensation process. So this I quickly will show that. Changing battery. Okay, make it faster. So these are the things we have coupled everything for to enhance the evaporation condensation process. Solar diesel sea water lende drinking water எப்படி மாத்துறதுன்றதுக்கு நிறைய இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் எவாப்ரேஷன் கண்டென்சேஷன் இது. ஸோ அதோட ரிசல்ட்ஸ் தான் இது எல்லாமே பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த பேப்பர் நீங்கள் எப்போ வேணால் பார்க்கலாம் அதை. These are the materials we use to enhance the evaporation and condensation. We tried with this. Lot of work we have done the solar desalination and the dryer. So almost 126% enhanced dryer. Yeah. 2 minutes. So this is the fish dryer we have. So fish, that koala fish is very common in Karaikal side. Actually that fish we dried and then almost 1.5 hours the required moisture content is achieved. So அவங்க எவ்வளோ நேரம் காய வைக்கிறாங்களோ வெளியில் அதுக்கு தேவையான moisture content within 1.5 hours if you put in the drying machine it will be there. Actually. So required moisture content. Apart from that, we tried with other vegetables also. This is for scientific purpose we have done to study the drying kinetics. All those things. Go fast. Go fast. Go fast. So this is the drying system. We have solar dryer. This is the drying system, natural and forced convection. This is the grapes we have dried here. And we have parabolic trough. These are technologies we have. These are the technologies available at NIT Puchi with respect to the solar. The solar parabolic dish, dryer, desalination,
all those things. It will cover the SDG 6 and 7. SDG 6 and 7 will cover a lot of papers we have published with respect to the solar desalination, and this is the dryer we donated to our fisherman community. This is the dryer we have given, solar dryer, and we are working in the other aspects of PCM, that is biochar. This is the things. In the building thermal comfort also we are working, that is also led to SDGs. These are the projects with whatever I said, this is based on the project granted from the DST UKRI, and then DST project we got it actually, Young Scientist Scheme, and then core research grant, all those things. With that only we have developed this project. Okay, so we apart from the BRICS project, in the biomass also we are working in other aspect, energy side. So this also we got, that's Brazil, Russia, India, China, South Africa. This project also we got from NIT Pondicherry along with NIT Trichy. So that's the thing. So this is the one more parabolic dish we are developing for a flexible parabolic dish. The dish will be very flexible. That is cost around 65 lakhs. And apart from the desalination in Andaman, we are going to establish one project. These are all coming under this SDG. Whenever we write the project proposal, they will ask, this is covering under which SDG, like that. So we have to mention that in this SDG to be covered, accordingly only funding will be given. So for industry people also I am explaining to this. So funding can be generated based on this. So these are the pattern, whatever the experiment setup I shown here, solar desalination, solar parabolic dish and dryer. Based on that we got the patent also, granted patents are there. So you can refer our website for more information, you can see, that is the thing. So with that I will stop my solar energy technologies, whatever we have delivered. If any questions to be clarified, I am happy to clarify that. Thank you so much. If there is no question, means I will hand over the session to. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. I think you were so clear. That's what there were no questions from the audience, and I hope everyone would have been enlightened from your speech. So thank you so much once again. I think we'll be breaking for a tea. So a kutti tea break போயிட்டு So before that, we'll be honoring our sir. So we'll be honoring Dr. Sendil Kumar Rajan. For that, I request Mr. Dayanand sir to please honor with a memento. ஸோ சிறப்பாக நமக்காக உரையாடுத்த நம்முடைய பேராசிரியர் திரு நடராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய ஒரு சிறு நினைவு பரிசினை திரு தயானந்த் ஐயா அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். So now we'll be breaking for tea and we'll be back. So கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வந்துடுங்க because other speakers are waiting to talk. ஒரு 10 minutesல குயிக்காக உங்களுடைய டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ப்ளீஸ் யூ கேன் பி பேக்.
கொஞ்சம் எல்லாரும் குயிக்கா வந்து உங்களோட இடத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா it will be so helpful for us. We'll start her. அடுத்ததாக இரண்டாவது பேச்சாளர் புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையின் பேராசிரியர் மரியாதைக்கு ரசாயன பொறியியல் அனுபவம் அது மட்டுமல்லாமல் 4 வருட தொழில்துறை அனுபவத்துடன் பணியாற்றி வருபவர் உப்புநீர் குடிநீராற்றும் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு தொடர்பான மேம்பாட்டு மெம்பரேன் தொழில்நுட்பங்கள் சிறப்பு ஆராய்ச்சி செய்து பல்வேறு சர்வதேச பத்திரிகைகள் மற்றும் முதுநிலை மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் இருந்து அகாடமிக் இவர் பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் வாரியத்தின் நிபுணர் உறுப்பினர் என்ற இணை பொறுப்பாகவும் பணியாற்றி வருகிறார். இவ்வளவு சாதனைகளை கொண்ட இவர் டாக்டர் ஜே ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்துக்கு மத்தியில் மேடைக்கு அன்போடு பேச அழைக்கிறோம். Good afternoon, everyone. It's indeed a great pleasure, privilege to be here at this Stakeholders Conclave 2025, where I am going to speak only about Sustainable Development Goals. Because these goals, even though they are set by UN in the year 2050, they are just not global ambitions. They are not just only for government or for some government agencies. They are just not going to be talked in some conference and forgotten about. They are directly relevant to all the countries, to all the people, and even to people who... Sustainable Development Goal 17, Partnership for the Goals. So the theme clearly reminds us that sustainable development can be achieved only by partnerships from government, industries, academia and citizens. We need to work together in order to fulfill this goal of SDG 2030. So along with this partnership, we have standards that are promoted by organizations like BIS. They provide the common framework that definitely will make such partnership fruitful, and SDG framework connects with Pondicherry. So Pondicherry has its own unique challenges, and how we are going to convert these challenges into opportunities. How this BIS as an organization, how it can directly link to the goals. Some of the important goals where we can directly connect is SDG, clean water, renewable energy, sustainable cities, climate action, and how partnership can change our vision for 2030 into reality. Next slide, sir. So this is a common slide which you have, a familiar slide which you have seen. So this is the adopted by United Nations in the year 2015. There are about 17 goals. Even though we have 17 goals, 16 of them are the goals and 17 is nothing but, you can see this, consider this as a blueprint. People, that is poverty, hunger, health, education and gender. And goal number 6 and goal number 12, 13, 14, 15 is for planet, which talks about water, consumption, climate, oceans and biodiversity. Then goal number 7 to 11 talks about prosperity, that is which is on energy, work, industries and cities. And goal number 16 talks about peace, that is justice and institution. And goal number 17 is how we can achieve all the 16 goals through. To achieve these 17 goals, we have about 169 specific targets. Each goal has certain number of targets. Altogether,
if you include all the 17 goals, you have around 169 targets. And in order to achieve these targets, we have some indicators. There are about 231 indicators. So what is very, very important here is this SDGs, they provide a common language and framework for governments, industries, communities to align their policies and action. Next. So one thing we have to clearly understand is these goals do not work in isolation. They are not solos, and they are a part of a system. They are highly interconnected with each other. So I have just taken an example of a 6x6 matrix where I have just shown you how 6 SDG goals, how they are related to each other. For example, progress in one goal will advance another goal. This we call it as synergies. Sometimes advancing one goal may slow down or conflict with another goal. This we call it as trade-offs. It's not that always they have positive influence on each other. Sometimes you have negative influence also. See, for example, here I have taken six goals. Goal number 4, education, quality education, clean water sanitation, affordable and clean energy. In positive means progress in one goal strongly boost progress in another goal. For example, goal number 7, which is on energy, and goal number 11 on sustainable cities, they strongly support each other. For example, in energy, if you adopt clean energy, you go for electric vehicles, then it's going to improve upon the sustainable cities. Then you have reinforcing interaction. For example, goal number 4, education, and goal number 6, water, are mutually a lot of industries. If you go for deforestation, so is the benefits, and we have to. So this is the slide which I told. They are all interconnected. Slide. So we have seen the 16 or 17 goals. So how do you know that we are going to achieve them? So we have what you call it as targets. There's indicators. There are about 231 indicators prescribed by UN. Next slide. So I have just given you example. For example, for target 4, which talks about quality education, one of the important target in goal 4 is free, equitable, quality primary and secondary education. So how many people are we making them to qualify for primary and secondary education? That is one of the target. And what is the indicator for it? You should have a. So this left hand side is what you call it as target, and the right hand side is what you call it as indicator. Indicator is nothing but a measurable metrics that helps us to know how far or how close we are towards the target. Once we reach the target, we are moving towards the goal. Next slide. So as I told you, this SDGs are, even though they are framed in UN in the year 2015, how India is approaching this SDG. In fact, sir told that India index is around 99. So we have not treated this SDG as an external obligation. In fact, we have integrated SDGs into our national development agenda. That is so much importance our government is giving to this SDG. In fact, to make it more measurable, Niti Aayog tracks SDG progress through SDG India index. That's what sir told. The rank is around 99. In fact, this means like Pondicherry, like any other states and union territory, is going to be evaluated annually. And once we do well, our union territory is going to be visible at the national level as well as at the global level. So what is very, very interesting about this SDG India index is it encourages a lot of competition. It pushes a lot of innovation, like innovation in water management, innovation in renewable energy, innovation in waste reduction. So therefore, one thing we have to clearly understand is in the Indian context, SDGs are not abstract. In fact, they are viewed as a yardstick for progress, and it's going to be a driver of innovation. Next slide. So I'm just going to say, let us forget about the global level or Indian context. I'm going to compare how Pondicherry, how it can be benefited through SDGs, how we can transform Pondicherry by utilizing these SDGs.
So we know that Puducherry is just not another union territory. We have our unique identity and position that makes it central to apply all the SDG goals. If not all the 16 or 17 goals, we can take some 5 or 6 goals and try to apply in Puducherry. First of all, we have, it's a union territory with rich heritage. We have strong French and Tamil culture, legacy, architecture, traditions. Definitely that is giving us a distinct place in India as well as globally. In fact, if you say heritage itself is a form of sustainability, and preserving the heritage is our responsibility. The second important aspect of Puducherry is our very good coastal economy and a thriving tourism hub. We have excellent beaches, fishing communities. We have tourism industry that are vital for all the livelihoods. We have very good education and research base. We have universities, we have institutes, we have very good, capable, skilled people. So this gives us the confidence and capacity to innovate. We can lead ourselves in green technologies, and we can easily connect policy with knowledge. Next. So I'll just quickly, if you want to adopt SDG, what are the immediate challenges we come across? Because identifying or recognizing the challenge is the first step in converting these challenges into opportunities. So we have multiple challenges in multiple dimensions. For example, we have a challenge in the form of environmental challenges. Even though we don't talk about water scarcity now, but very soon this will be a huge problem. We rely so much on groundwater, over extraction is going to cause so many depletion. Already many rural and peri-urban areas are facing water scarcity. So therefore, we need to immediately adopt some of the SDG standard and then try to convert this challenge into an opportunity. Then the next important environmental challenge we face is coastal erosion. In fact, our coastline, which is the central lifeline for tourism, is under constant threat. We have seen how erosion has damaged beaches and fishing settlements. Then waste management. This is another important problem because like many growing regions, Puducherry is also growing, but at the same time we are struggling to deal with the waste. Segregation of source is very, very limited. Plastic waste is a persistent or pertinent problem. Then the next challenge we face is with respect to climate. We have seen how vulnerable we are to cyclones. We all remember the devastating effects caused by Nivar, Mandas, Thane. The whole infrastructure, livelihood and communities, they get affected. Second one is it also leads to biodiversity loss. Then in the economic challenge, what we face is, even though we have industries, but we feel that industrial development is, even though it's vital for economy, we just cannot follow the same old polluted models. We want some industries which adapts cleaner technology, which talks about energy efficiency, which talks about responsible water management. So green growth, this is what we call it as green corridor, green growth, green skills. So green growth is no longer an option. It is a mandatory for all the industries to remain competitive and sustainable. Then we have limitation challenge in the form of social, social inequalities. See, the major problem here is urban congestion. As Puducherry, we are growing, and this has brought a lot of traffic congestion, housing pressures, and definitely a lot of strain on public infrastructure. Then the next challenge we are facing is in education. Even though we have good quality education here, definitely there is a mismatch between what the students learn in the institute and what the industry needs. So we need to address this. So what is very, very important is we have to recognize these challenges, because recognizing these challenges is a first step in converting them into opportunities. No problem. So the next slide. So this is a summary of challenge. Next slide.
So how to convert these opportunities into, challenges into opportunities? So we spoke about tourism is a major hub. We can convert this into ecotourism, where we can make the local communities to participate and also get a livelihood for them. We can convert our heritage into heritage-based economy. Then we can what we call it as blue economy, like the coast is our lifeline, and fisheries, marine resources and coastal tourism can all be developed under the principle of blue economy. Next slide. I think I need to hurry up because opportunities for green energy. So as the first speaker pointed out, there's so much of potential in solar energy with the abundant sunshine available throughout the year. We can have rooftop solar panels, community solar farms, floating solar on water bodies. So much option is available. We can go in for renewable energy parks where we can utilize solar, wind and even biomass. This can become hub for investment, job creation and technology innovation. We can practice industrial symbiosis where the waste from one product becomes the output for the other. Next one. So this you can skip. Next one. So opportunities lies in education. We can focus on green jobs training. The future is moving towards green jobs, where in renewable energy, waste management, water technology, climate adaptation and sustainable agriculture, we can train our youth with the right skills to capture this opportunity. Next. So next one. So I'll just go through the next. Yeah, next slide. So what is the role of standards? So what is the main theme of this conference is how this BIS as an organization can help in achieving these SDGs. Because we understand that standards are not just technical documents, they are powerful tools that guide sustainable growth. For example, water quality standards are directly linked to SDG 6. Renewable energy standards are linked to SDG 7. Sustainable building codes are linked to SDG 11. Climate resilient infrastructure, SDG 13. Coastal and marine standards, SDG 14. So I think I'll conclude. You go to the last slide now. Because there's one more speaker here. Slide number 26. Okay, just before that. Yeah. So by adopting this SDG standards, what we actually want is we want a union territory with that is water secure, energy efficient and climate resilient. We are aiming for a union territory with sustainable city that balances heritage with modern growth. We want in our territory that thriving blue economy that safeguards both livelihoods and biodiversity. In fact, this all can be achieved by strong collaboration between government, industry, academia and citizens. Next slide. So it's time for us to consider SDG as a blueprint for a resilient future. So the quote says that the choices we make today define our tomorrow. So let us choose sustainability, let us choose resilience, let us choose a brighter future for Pondicherry. So I just run through it. In fact, if anybody wants my PowerPoint presentation, I'm ready to share with the organizers. Thank you for the opportunity given. Thank you. தேங்க்யூ சார். முனைவர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க திரு தயானந்த் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஸோ ஐ திங்க் கொடுத்த டைமில் ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் பட் அதே நேரத்தில் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நம்மளுடைய பேராசிரியர் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நினைவு பரிசினை வழங்குகிறார். அடுத்ததாக அறுவை சிகிச்சை துறையில் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி வரும் டாக்டர் வி வெங்கடேசன் ஐயா அவர்களை ஒரு பலத்த கரகோஷத்துடன் மேடைக்கு பேச அழைக்கிறோம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இங்கே வந்து பேச வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 3 சேலஞ்சஸ் ஆகிடுச்சு. ஒன்று வந்து ஷார்ட் நோட்டீஸில்
என்ன இப்போ சார் வந்து சொன்னார் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணுன்ட்டு, ரெண்டு வந்து டெக்னிக்கலாக இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஹெல்த் பற்றி பேசுங்கன்ட்டு சொன்னார். எஸ்டிஜி பற்றி எனக்கு முதல்ல தெரியவே தெரியாது. ஸோ ஐ வெரி சாரி, ஐ கேன் டாக் அபவுட் ஹெல்த், ஹவு டு கீப் யுவர் செல்ஃப் ஹெல்த்தி. சரியா? செகண்ட் சேலஞ்ச் வந்து என்னோட ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் முன்னாடி ஸ்பீக்கர் ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ லவ் டு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஈக்குவலாக வச்சுக்கணும், இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் பெட்டராக எங்கேஜாக வச்சுக்கணும்னு தோணுது. மூணாவது சேலஞ்சு இப்போ டிடி தூர்தர்ஷன் சொன்னாங்க தமிழில் பேசணுன்ட்டு. அது தமிழில் பேசினா நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன் இங்கிலீஷில் இருந்தது, அது தமிழில் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன், ட்ரை முயற்சி பண்ணுறேன். நான் தமிழன் தான், சொந்த ஊர் திருவண்ணாமலை தான், பட் ஸ்டில் ஐ ட்ரை. சென்ட்ரல் ஸ்கூலில் படித்து அப்புறம் நார்த்தில் படித்தனால ஐ டிட் மை MBBS MS ஜெனரல் சர்ஜரி அண்ட் சீனியர் ரெசிடென்சி அட் ஆல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் நியூ டெல்லி. இங்கே பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ சர்ஜரி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருக்கிறேன் ஃபார் லாஸ்ட் 22 years. ஸோ என்னோடய டாபிக் வந்து சார் சொன்னார் டெக்னிக்கலாக இருக்கும் போது, ஸோ யூ டாக் அபவுட் ஹெல்த்துன்னு சொன்னார். அண்ட் தமிழில் பேசுனால தமிழை கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் மன்னிக்கணும், அவ்வளோ கிளியராக வராது. தமிழன், பட் ஸ்டில் தமிழில் வந்து அவ்வளோ சரளமாக பேசுறது கஷ்டமாக இருக்குது. அதுவும் இவ்வளோ பெரிய மேடையில் பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஐ ட்ரை டு கீப் அப். ஸோ எஸ்டிஜியோட தேர்ட் கோல்ஸ், எல்லோரும் கோல்ஸ் பற்றி இருக்கு. எஸ்டிஜியோட கோல்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஹெல்த். ஸோ ஹெல்த் இஸ் வெல்த். இதெல்லாம் ஆல் வி ஆர் டூயிங் இஸ் டு பி ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அப்போ நம்ம ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நம்ம இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஆல் திஸ் சோலார் அண்ட் ஆல் திஸ் யுவர் என்விரான்மெண்ட், யுவர் பீச்சஸ் and everything should be when you are able to enjoy it in a good health. So UNICEF SDG on the health is a very important aspect integrated to to our well-being. So in our topic, first focus on the we'll talk about இப்போ எல்லாருக்கும் ஹெல்த் வந்து ஹெல்த்னாலே வி திங்க் ஹாஸ்பிட்டல் போய் அவரோட ஹெல்த் ஆக்சஸ் எல்லாம் இருக்கா, தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஆஸ்பெக்ட். செகண்ட், நல்ல மெடிசன்ஸ் கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும், செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். தேர்ட் வந்து இந்த இந்த எல்லாருக்கும் ஹெல்த் இருக்கணும், ஹெல்த் ஃபார் ஆல், ஹவு டு அச்சீவ், எப்படி நம்ம அதை டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது. ஃபோர்த் ஃபார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு. நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போகக்கூடாது, பாதி பார்த்துக்கணும். ஓகே. ஸோ ஐ டாக் செகண்ட். என்னோட மெயின் டார்கெட்ஸ் வந்து, ஸோ யூனிசெஃப் வந்து ஹெல்த் இஸ் வெறும் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் மட்டும் இல்லாமல் போத் ஷுட் பி மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். ஸோ நம்ம வந்து மென்டல் ஹெல்த் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இந்த இதில். மென்டல் ஹெல்த் இருக்கப்போ லைக் வெளிநாட்டில் 49 countries மேலே தேவ் காட் அ வெரி குட் மென்டல் ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் integrated with the primary health care center, so that அவங்க mental health issues இருந்தால் they easily go and approach, they get help கிடைக்குது அவங்களுக்கு. ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் ஆர் மோஸ்ட் ஆஃப் majority of population வந்து we don't have access to mental health, or we have because of the stigma attached to the mental health issues. So that is the problem with developing countries or underdeveloped countries. So that issue has to be addressed. And next on the quality health, how access to health systems. So these health systems on the urban population, we have got a lot of facilities for the urban population. It's constant on the urban cities like colleges, medical institutes, medical colleges, private institutes, private hospitals, all are concentrated in the urban centers, whereas majority of the population, we are not having access to that, the rural population. So large population is not having access to the medical facilities. Next on the specialties care also is very limited for the rural population. Those they may have access to primary health care, but super specialty or MRI or angio, they have to come to they are lacking, and the facilities lacking on the rural setup. Finally, we come to what next last slide. Is my last one. So how we can help ourselves? நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? We got either to be healthy and enjoy the facilities. In the Western countries, they have concept of free bicycle, free gym passes, and
they have a well-planned, individualized nutrition plan. So they promote healthy living, healthy lifestyle by giving free bicycles, free going to gym and affordability, and access to these things. They have, and the facilities people use that facilities. There are many studies where stadium and the 5 kilometers radius, people are much more healthy because they have place to go walk, walking, gym, cycling, and the access and they live healthy. So we should, facilities we have to build so that more people get more healthier. So and another thing is the number nutrition. So they are 25 every individuals they say they should have a very green nutrition, green leaf vegetables or other recommend pandranga, so that they have much better health diet. So like they have a formula of 8 hours. So they have that 8 hours of work, 8 hours of relaxation, or 8 hours of sleep. So work should be only for 8 hours. 8 hours relaxation, spend quality time with your family. Sports quality time with the family. Beaches. Pondicherry is a place, a lot of beaches. Daily walking. You can live healthy yourself. And 8 hours of sleep. So work activities only you have to be fit. All facilities. So keep yourself fit. Walking, jogging, cycling, all these things. And a lot of tennis courts, tennis. Also, it is there. You have to just do it yourself. And achievable weight loss, weight coming up on or target set. What are you particular just or 2 months, 2 kilos, 4 kilo, 5 kilo, 4 kilo, then you will have positive effect of it. Next month, so sustainable goals, sustainable goals we have to for health to reduce weight. We can achieve our targets very easily without giving up. Once you achieve it, you have to maintain it. So you have to really be yourself, help yourselves to be fit, so that you can avoid all this coming to hospitals and facing the surgeons like me. That's all I would say, conclude here, because I was short, so thank you very much. Thank you so much, sir. I request you to please stay on the stage. இவருக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க திரு தயானந்த் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். So in the event, we have our Honorable Lieutenant Governor. He's just coming on his way. So while he's coming, I request everyone to please stand up while he's coming and not now. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்மளுடைய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்கள் இப்போ வந்துருவாங்க. So I request everyone to please wait in silence. Thank you.
piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da, 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 da. We make standards. And when we say we, it includes a diverse array of stakeholders. We not only engage with them proactively, but also strive to ensure that it's a two-way traffic. And we work together with optimum stakeholder symmetry. In the standardization landscape of the BIS, our stakeholders are co-travelers of standards, travelers in the quest for quality. Our standardization ecosystem is not just around 14,000 domain area experts represented in 400 technical committees. Let's look at a few of the institutional mechanisms in place for this multi-dimensional stakeholder management. Industrial associations and standardization cells. Industrial associations establish standardization cells to maintain ongoing dialogue with BIS. These cells help align standards with technological developments, address sustainability concerns, and gain industry buy-in for the implementation of standards. They also contribute by providing working drafts for new standards and review documents. Sectoral advisory groups to bridge industry initiatives of reducing carbon footprint with BIS's formulation of green standards. இந்த விழாவுக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களை வருக வருகவென்று வரவேற்கலாம். அனைவரும் எழுந்து நின்று அவரின் இனிய வருகையை வரவேற்போம். முன்னதாக ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கான்க்ளேவ் 2025க்கு இந்த விழாவை சிறப்பிக்க மேலும் சிறப்பு செய்ய புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களை வருக வருகவென்று பணிவன்போடு வரவேற்கிறோம். நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக நாட்டுப்பண், அதைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரியின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. அனைவரும் நாட்டுப்பண்ணுக்கும் புதுச்சேரியின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கும் எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय தொடர்ந்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே, மாண்புகள் நீயே, என் தமிழ் தாயே, வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீ
உனக்களித்தேனே நைந்தாயனில் நைந்து போகுமென் வாழ்வு நன்னிலை உனக்கெனில் எனக்கும் தானே முந்திய நாளினில் அறிவுமில்லாது மொய்த்தனன் மனிதராம் புதுப்புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. நன்றி. எந்த ஒரு விழாவாக இருந்தாலும் நம் தமிழருடைய பண்பாடு விளக்கு ஏற்றி அந்த விழாவினை துவங்கி வைப்பது. அதற்கு முன்னதாக நமது புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களை இந்த விழாவுக்கு வருகை புரிந்து அவருடைய நல் வருகையினை வரவேற்க நம்மளுடைய BIS சென்னை கிளையின் முதநிலை இயக்குனர் மற்றும் பிரிவு தலைவர் விஞ்ஞானி மரியாதைக்குரிய ST தயானந்த் ஐயா அவர்கள் நம்முடைய துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மலர் கொத்து கொடுத்து அவரது நல் வருகையினை வரவேற்பார். விளக்கு ஏற்றி இந்த விழாவினை துவங்கி வைக்க புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களையும் BIS சென்னை கிளையின் முதநிலை இயக்குனர் திரு S தயானந்த் ஐயா அவர்களையும் நமது சிறப்பு பேச்சாளர்களாக புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறை பேராசிரியர் திரு ஸ்ரீனிவாசன் ஐயா அவர்களையும் புதுச்சேரி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையின் பேராசிரியர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் செந்தில்குமார் நடராஜன் ஐயா அவர்களையும் இந்திரா காந்தி மருத்துவக் கல்லூரியின் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை பிரிவின் மூத்த நிர்வாக இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய டாக்டர் வெங்கடேஷ் ஐயா அவர்களையும் விளக்கு ஏற்றி விழாவினை துவங்கி வைக்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். விளக்கேற்றி விழாவினை துவங்கி வைத்த அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள். அடுத்ததாக புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களை நமது தர உறுதிமொழியை வாசிக்க அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவரும் அதை ஏற்குமாறும் பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவரும் உறுதிமொழிக்கு எழுந்து நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உறுதிமொழி. இன்று இந்த நாட்டின் ஒரு பொறுப்புள்ள குடிமகனாக சாத்தியமான இடங்களிலெல்லாம் தர நிர்ணயத்திற்கு பங்களிப்பேன் என்று இந்த உறுதிமொழியை நான் எடுக்குகிறேன். நான் எனது குடும்பத்தினரின் அன்றாட வாழ்க்கையில் தரநிலைகளை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிப்பது மட்டுமல்லாமல் என்னை சுற்றி உள்ளவர்களையும் இதை செய்ய ஊக்குவிப்பேன். நான் இந்திய தர நிர்ணயத்தால் சான்று அளிக்கப்பட்ட பொருட்கள் மட்டுமே வாங்குவேன். மேலும் என்னை சுற்றி உள்ளவர்களையும் அவ்வாறு செய்ய ஊக்குவிப்பேன். நான் தரமான தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை கூறுவேன். மேலும் என்னை சுற்றி உள்ள மக்களையும் அவ்வாறு செய்ய ஊக்குவிப்பேன். பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் தரங்களை மேம்படுத்துவதில் எனது பங்களிப்பை இந்திய தர நிர்ணய அமைவனத்திற்கு அளிப்பேன் என்று உறுதியளிக்கிறேன். நன்றி.
அடுத்ததாக இப்பொழுது பெருமையுடனும் மரியாதையுடனும் நமது முதன்மை விருந்தினரை ஒரு சிறு அறிமுகம். இந்திய நிர்வாக சேவை IAS 1989 பேட்ச் மூத்த அதிகாரி, சிறப்பான பணிக்காலத்தை நிறைவு செய்தவர். 2006 முதல் 2013 வரை குஜராத் மாநில முதல்வரின் முதன்மை செயலாளர் மற்றும் பணியாற்றி வந்தவர். ஓய்வு பெற்ற பிறகும் 2013 முதல் 2024 வரை தொடர்ந்து குஜராத் மாநில முதல்வரின் சீஃப் பிரின்சிபல் செக்ரட்டரியாக நம்பிக்கையுடனும் பணியாற்றியவர். மேலும் சர்தார் சர்வோர் நர்மதா நிகாம் தலைவராகவும், மகாத்மா காந்தி சபர்மதி ஆசிரம நிலைய அறக்கட்டளை நிர்வாக குழு தலைவராகவும் பொறுப்புகளை வகித்து காந்தி ஆசிரம மேம்பாட்டு திட்டத்தை முன்னெடுத்தவர். தற்பொழுது 2024 ஆகஸ்ட் 7 முதல் புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநராக பொறுப்பேற்று வழிநடத்தி வருபவர். மிகுந்த அரசியல் நிர்வாக அனுபவம், மக்களின் சேவையும் உன்னத நோக்கமும் கொண்ட புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களை உங்கள் கரகோஷத்துக்கு மத்தியில் தலைமை உரை வழங்க பணிவன்புடன் வரவேற்கிறோம். Thiru Dayanand, Director, Senior Director of BIS, Sri BJ Gautam, Joint Director BIS, respected dignitaries, esteemed officials and members of the Bureau of Indian Standards, industry leaders, representatives from the academia, civil society, partners and my dear friends, அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் சார்பில் நடைபெறும் இன்றைய மாநாட்டுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டு. இது ஒரு நிர்வாக ரீதியான கூட்டமோ என்றோ அல்லது துறை ரீதியான கலந்துரையாடல் என்றோ நாம் பார்க்க முடியாது. மாறாக தரம், குவாலிட்டி, நம்பிக்கை, ட்ரஸ்ட், அதோடு நிலைத்தன்மை, சஸ்டெயினபிலிட்டி, இந்த மூன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் கலந்து இருக்கிறது என்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தோடு நடைபெறுகிறது. அதனால் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதல்லாம் 30 வருஷம் முன்னாடியெல்லாம் ISI மார்க் 40 வருஷம் அவ்வளோ பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. நான் குஜராத்லேருந்து வாட்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில், வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட் வேலை செய்கின்ற டைமில் அப்போ லட்சக்கணக்கு கிலோமீட்டரில் நாங்கள் இந்த PVC குழாய் போடுவோம், பைப் போடுவோம். இப்போ அங்கே போடுற டைமில் அப்போ தான் இந்த ISI மார்க் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போ தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அவங்கள இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த PVC பைப்லலாம் சுண்ணாம்பு கலக்கிடுவாங்க, சுண்ணாம்பு பொடி. ஸோ சுண்ணாம்பு பொடி போட்டோன்னா the entire thing is totally become brittle. அப்படியே ஒரு 2 மாதம் கழிச்சுன்னா அப்படியே கிராக் ஆயிடும். ஸோ தென் we started insisting on ISI standards. இப்போ 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஈவன் த காமன் மேன் இப்போ சொந்த வீட்டுக்காக ஒரு PVC பைப்லைன் வேணுமா, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் வேணுமா, முதல் கேட்குறது do you have a ISI standard certificate? So that is a major change which they have been carried out. முதல்லலாம் ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி இந்த ISI மார்க்கை பற்றி ரொம்ப அவேர்னஸ் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லா டிவியிலும் வரும், எல்லா நியூஸ் பேப்பரில் கூட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். இப்போல்லாம் ரொம்ப we don't see it much in your. So there is a need to create awareness among the public that they should go for ISI quality. இன்று உலக நாட்கள் எல்லாம் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் SDG சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அடைய முயற்சி செய்கின்றன. 2030 ஆண்டுக்குள் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும், பூமியை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டும், எல்லோருக்கும் வளமான வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றுதான் அவர்களின் குறிக்கோள். ஒட்டுமொத்தமான மனித குலத்தின் கனவும் அதுதான். அந்த இலக்குகளை நாம் அடைய வேண்டுமென்றால் தரம், குவாலிட்டி ஒன்றுதான் அதற்கான வழிமுறை. தரம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லா இடத்திலும்
கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு இழையாக ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது. அது நாம் சாப்பிடும் பாதுகாப்பான உணவாக இருக்கலாம், நம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் மின்சார சாதனமாக இருக்கலாம், நாம் குடியிருக்கும் வீடாக, அன்றாட நாம் பயன்படுத்தும் மற்ற பொருள்கள் இருக்கலாம். எல்லாவற்றுக்கும் தரம், நம்பிக்கை, பாதுகாப்பு இவைதான் ஆதாரம். இன்றைக்கி இங்கே வர்றது முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன். இந்தியன் ஃபார்மா அசோசியேஷனோட மீட்டிங். இந்தியன் ஃபார்மா அசோசியேஷன் மீட்டிங் அவங்க மெயின் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு பெரிய கம்பெனியோட மருந்தை இங்கே ஸ்பியூரியஸை இங்கே பண்ணி ஒரு பில்லும் ஒன்றும் இல்லாமல் இதை இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்க விற்றுட்ருக்காங்க. இப்போ நான் அந்த லிஸ்ட்டு பார்த்தேன்னா அதில் 2 மருந்து நானே சாப்பிட்றேன். ஒன்று ஸ்டாட்டின், கொலஸ்ட்ரால் மருந்து, இன்னொன்று மோன்டேக்கில்ஸின்னு ஒரு கோல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, சளி பிடிச்சோன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ எனக்கு ஆச்சரியமாக இது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற மருந்து டூப்ளிகேட்டாக இல்லையான்னு எப்படி தெரியும்? பிகாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் நாட் தேர். அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, இந்த கேன்சர் நோய் இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ட்ரக்ஸில் கூட அங்கே கூட ஸ்பீரியஸ் ட்ரக்ஸு. இப்போ 3 மாதம் 4 மாதம் மருந்து சாப்பிட்டு அவங்க டாக்டர்கிட்ட சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு ஒரு எஃபெக்ட்டுமே இல்லையேன்னு. ஸோ யூ ஆர் பிளேயிங் வித் த லைவ்ஸ் ஆஃப் த காமன் மேன். ஸோ we are trying to have a crackdown on those elements. And Pondicherry is a hub for spurious drugs. இங்கிருந்து இந்தியா ஃபுல்லாக போகுது. So we are going to be very strict and we will cut down because it is playing with a human life. It's a cheating, it's a forgery. ஐஎஸ்ஐ முத்திரை, ஹால்மார்க் குறியீடு, எக்மார்க், ஈகோ லேபிள் போன்ற தர சான்றுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பாரத பிரதமர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி சொல்வார், தரம் என்பது ஒரு விருப்பம் அல்ல, அது அவசியமானது என்று. அது ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் கிடைக்க வேண்டும். தரமான பொருட்கள், நியாயமான விலை, பாதுகாப்பான சேவைகள், இவை அனைத்தும் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும். அது அவர்களுடைய உரிமை. அந்த நம்பிக்கை உத்தரவாதத்தை தான் பிஐஎஸ், குவாலிட்டி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா போன்ற தரக்கட்டுப்பாடு அமைப்புகள் தருகிறது. அதற்காக அதன் அதிகாரிகளையும் ஊழியர்களையும் நான் நன்றியோடு பாராட்டுகிறேன். இன்று நாம் உலகில் 4வது பெரிய பொருளாதார நாடாக வளர்ந்திருக்கிறோம். 3வது பெரிய நாடு என்ற இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்கிறோம். அந்த இலக்கை எட்ட வேண்டுமென்றால் தர நிர்ணயம் அவசியம். மேட் இன் இந்தியா என்ற பெயரை உலகம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். என்றால் அதற்கு தரமான உற்பத்தி பொருட்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும். 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபாரினில் சொல்லுவாங்க, இட் இஸ் குவாலிட்டி இஸ் வெரி பேட். பட் இப்போ அது இல்லை. there is a substantial change in the quality of the goods manufactured in India. தரம் என்பது தொழிற்சாலை சார்ந்த உற்பத்தி பொருட்கள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு துறையிலும் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். தரமான கல்வி, தரமான மருத்துவம், தரமான உணவு, தரமான குடிநீர், சுத்தமான காற்று, சுற்றுச்சூழல் என்ற எல்லாவற்றிலும் தரத்தை நாம் உட்படுத்த வேண்டும். அப்போ தான் பாரத பிரதமர் எப்போவும் அவர் சொல்லி ஒரு ஃபேவரட், ஜீரோ டிஃபெக்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங். ஜீரோ டிஃபெக்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங், தட் ஷுட் பி த ஹால்மார்க். ஸோ ஜீரோ டிஃபெக்ட் அண்ட் ஜீரோ எஃபெக்ட், அதுதான் நம்மளது குறிக்கோள். தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட நம்முடைய பாரத பிரதமரின் திட்டங்கள் எல்லாம் நாட்டு மக்கள் எல்லோருக்கும் தரமான வாழ்க்கை, தரமான சேவை, தரமான பொருட்கள் கிடைப்பதை மையமாக கொண்டே செயல்படுத்தி வருகிறது என்பதை நான் இங்கே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். உதாரணமாக, ஆயுஷ்மான் பாரத் அனைவருக்கும் தரமான மருத்துவம், ஜல் ஜீவன் மிஷன் அனைவருக்கும் தரமான குடிநீர், பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனா அனைவருக்கும் தரமான பாதுகாப்பான வீடு, டிஜிட்டல் இந்தியா வெளிப்படை நிர்வாகம் அனைவருக்கும் தரமான சேவை, ஆத்ம நிர்பர் பாரத் தரமான உற்பத்தியில் இந்தியா சுயசார்பு அடைவது, தரமான பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்வது, நேஷனல் சோலார் மிஷன், கிரீன் இந்தியா மிஷன் திட்டங்கள் மூலம் அனைவருக்கும் தரமான மின்சாரம், பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழலை ஏற்படுத்தி தருவது, எதிர்காலத்துக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது. நண்பர்களே, நாம் இன்று உலகின் 4வது பெரிய பொருளாதார நாடாக வளர்ச்சி அடைந்து இருக்கிறோம்.
மூன்றாவது நாடாக முன்னேறும் இலக்கோடு பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம். உலக பொருளாதாரத்தில் நாம் முன்னேற வேண்டுமென்றால் தரம், குவாலிட்டி மட்டுமே நம்மை முன்னேற்றும். ஏனென்றால் உலக வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில், வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் நிர்ணயம் என்பது முக்கியம். சில நாட்களுக்கு முன் உத்தரப்பிரதேசில் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஷோ இருந்தது. அந்த கண்காட்சியை திறந்து வச்சு பாரத பிரதமர் இதை பற்றி விரிவாக பேசியிருக்கிறார். இது ஒரு கூட்டு முயற்சி. தொழில் நிறுவனங்கள் தரநிலையை பின்பற்ற வேண்டும். ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் தர அளவுகோல்களை உருவாக்க வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்கள் இந்த சமுதாயக்கு தரும் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். நுகர்வோர் அமைப்புகள், கன்சியூமர் ஃபாரம்ஸ், மக்களின் குரலாக குறைகள் முன்வைக்க வேண்டும். அரசு துறைகள் சட்டத்தையும் கொள்கையும் உறுதியாக செயல்படுத்த வேண்டும். திறந்த மனதோடு இது பற்றிய கருத்துக்களை, சவால்களை, வாய்ப்புகளை ஆராய்வது இந்த மாநாட்டின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். அதற்கான மேடையாக இது அமைய வேண்டும். நண்பர்களே, தரம் என்பது ஒரு சொல் அல்ல, அது ஒரு வாழ்க்கை முறை. தரம் என்பது ஒரு கட்டாயம் அல்ல, அது ஒரு கடமை என்பதை சொல்லி இந்த மாநாடு வெற்றி பெற வாழ்த்து தெரிவித்து, அதோடு நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து உலக தரநிலை உடைய நாடாக இந்தியாவை உயர்த்துவோம் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. மிகவும் தெளிவான ஒரு சிந்தனையான உரையாக இருக்கிறது. இதுலேருந்து தரம் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியன்றது உங்களோட வார்த்தைகளை எம்பசைஸ் ஆச்சு. நம்மளுடைய மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க திரு தயானந்த் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறோம். எங்களுடைய சார்பாக ஒரு சிறு நினைவு பரிசு உங்களுக்காக. ஒரு அழகான நினைவு பரிசினை இப்பொழுது நமது தயானந்த் சார் அவர்கள் நமது புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள். நிறைவாக நன்றி உரை வழங்க BIS சென்னை கிளையின் இணை இயக்குனர் திரு கௌதம் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம். புதுச்சேரி மாண்புமிகு துணை நிலை ஆளுநர் திரு கே கைலாசநாதன் அவர்கள், அவையில் அமர்ந்துள்ள மாண்புமிகு விருந்தினர்கள், தொழில் முனைவோர், கல்வியாளர்கள், சமூக தலைவர்கள், சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் மற்றும் அன்புடைய பங்கேற்பாளர்கள், இன்றைய ஷேர்ட் விஷன் ஃபார் எ பெட்டர் வேர்ல்ட் SDG 17 பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார் கோல்ஸ் என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் செயல் பங்காளர்கள் மாநாட்டில் இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் சார்பாக நன்றியுரை வழங்குவதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதலில் இந்நிகழ்வை தனது மதிப்புமிக்க வருகையால் சிறப்பித்து சிந்தனையூட்டும் உரையால் அனைவருக்கும் உற்சாகம் அளித்த புதுச்சேரி மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் திரு கே கைலாசநாதன் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். ஆளுநர் அவர்கள் கூறியபடி தரநிலைகள் என்பது வெறும் ஆவணங்கள் அல்ல, அது நம்மை இணைக்கும் பொதுவான மொழி என்பதை அனைவருக்கும் ஆழமாக உணர்த்துகிறோம். அதேபோல இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் சென்னை கிளை அலுவலகத்தின் தலைவர் மற்றும் முதல்நிலை இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய திரு SD தயானந்த் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி இந்நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நடத்த முடிந்தது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைய கருத்தரங்கில் பங்கேற்று தங்களது ஆழமான கருத்துக்களை பகிர்ந்த விருந்தினர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. புதுச்சேரி தேசிய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் பேராசிரியர் டாக்டர் செந்தில்குமார் நடராஜன் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை புதுச்சேரியின் சவால்களுடன் இணைத்து செயல் விளைவான தீர்வுகளை முன்வைத்ததற்காக, புதுச்சேரி தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் டாக்டர் G ஸ்ரீனிவாசன் சூரிய ஆற்றல் மற்றும் மாற்று ஆற்றல் வழியாக நிலைத்த வளர்ச்சியின் அவசியத்தை வலியுறுத்தியதற்காக, இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் முதுகலை நிறுவனத்தின் சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை பிரிவின்
மூத்த நிர்வாக இயக்குனர் டாக்டர் வி வெங்கடேஷ் மருத்துவத்துறையில் தரநிலைகள் நோயாளிகளின் பாதுகாப்புக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் எவ்வளவு முக்கியமானவை என்பதை எடுத்துரைத்ததற்காக. BIS சென்னை கிளை இயக்குனர் திரு அருண் புச்சக்காயாலா தரநிலைகள் தொழில்துறையில் ஏற்படும் பலன்களை தெளிவாக விளக்கியதற்காக. அதே நேரத்தில் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்ற அரசு அதிகாரிகள், தொழில் முன்னோடிகள், தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைக்கடை உரிமையாளர்கள், மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க்கிங் மையங்கள், கல்வியாளர்கள், சமூக அமைப்புகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். உங்கள் சிந்தனைகள், கேள்விகள், உரையாடல்கள் இவை அனைத்தும் இன்றைய கருத்தரங்கின் உயிராக அமைந்துள்ளன. புதுச்சேரி நகரம் முழுவதும் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை வைக்க அனுமதி வழங்கிய நகராட்சி ஆணையருக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் நிகழ்ச்சியின் ஒழுங்கிணைப்பும் சிறப்பாக அமைய பாடுபட்ட இந்திய தரநிர்ணய அமைவனம் சென்னை கிளை அலுவலக குழுவினருக்கும், பாமல்லாரி நிறுவனத்தினருக்கும் மற்றும் பங்களித்த அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் என் உள்ளம் கனிந்த நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். இந்த நிகழ்வை சுமூகமாக நடத்துவதற்கு இந்த இடத்தை வழங்கிய த ரெசிடென்சி டவர்ஸ் குழுவினருக்கும் எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிய செல்வி கற்பகம் அவர்களுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக முக்கியமாக இங்கு வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. உங்கள் பங்களிப்பே நிலையான தரம்மிக்க அனைவரும் உள்ளடக்கும் வளர்ச்சி என்ற எங்கள் நோக்கத்தை வலுப்படுத்துகிறது. இவ்விழாவின் நிறைவாக சமீபத்தில் இந்திய பிரதமர் அவர்கள் வலியுறுத்திய ஒரு கருத்தை பகிர விரும்புகிறேன். அவர் கூறியபடி இந்தியாவில் உருவாக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொருளும் இந்தியாவிலேயே உருவாக்கப்பட வேண்டும். நமது இந்திய தரநிலைகள் சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் நம் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய தரநிலைகள் இந்த இலக்கை அடைய வலுவான அடித்தளமாக அமையட்டும் என்பதே இந்த கருத்தரங்கின் உண்மையான செய்தி. அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றி உரை வழங்கிய BIS சென்னை கிளை இயக்குனர் அவர்களுக்கும் நன்றி. இன்றைய ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கான்க்ளேவ் மிகவும் இனிதாக நிறைவடைந்தது. அனைவரும் நாட்டு பண்ணுக்கு எழுந்து நிற்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. நன்றி. எங்களின் அழைப்பை ஏற்று இந்த விழாவை சிறப்பாக மேலும் சிறப்புற நடத்த எங்களுக்காக துணை வந்த புதுச்சேரியின் மாண்புமிகு துணைநிலை ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் எங்களுடைய குழு சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். ஷேர்ட் விஷன் ஃபார் அ பெட்டர் வேர்ல்ட் என்ற இன்றைய கருப்பொருளை நம்முடைய பணி, சமூகம் எதிர்காலத்தில் கண்டிப்பாக நாம் எடுத்து செல்வோம் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம். விழாவுக்கு வந்த அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். மதிய உணவு தயாராக உள்ளது. So I request everyone to please have your lunch. Thank you.